Śrī Caitanya-caritāmṛta Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta-vrinda. Krishna, in reading from Śrī Caitanya-caritāmṛta by Shri Krishna Das Kaviraj, proposed by Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder chair of the International Society for Krishna Consciousness. Reading from Madhya-līlā, Chapter 10, the Lord's Return to Jagannath Puri. Text number 60. $70. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 62. Patacharya sabiloke vidaya karaila tabi prabhu kala Krishna das boleila. Sarvabhauma Bhattacharya then asked all the people to leave. Afterwards, Śrī Caitanya-Mahaprabhu called for Kala Krishnadas, who had accompanied the Lord during his South Indian tour. Текст 62. После этого Сарвабхаума Бхаттачарья попросил всех разойтись. Тогда Шри Чайтанья-Махапрабху позвал Калу Кришнадаса, который сопровождал его в паломничестве по Южной Индии. 63. Prabhu kahi bhattacharya sunaha inha charita dakshina giyachila ina amara sahita. Śrī Caitanya-Mahaprabhu said, my dear Bhattacharya, just consider the character of this man who went with me to South India. Текст 63. Шри Чайтанья-Махапрабху сказал: уважаемый Бхаттачарья, только послушайте о том, как вел себя этот человек, который пошел со мной в Южную Индию. 64. Badadhari kachigela amara chadiya badadhari haiti inhari anilun udhariya. He left my company to associate with the Bhattadharis, but I rescued him from their company and brought him here. Он ушел от меня, чтобы жить с Бхаттадхари, но я спас его от них и привел сюда. 65. Ebhyami hanami karilana vidayam yahanicha yahama saninahi ardaya. Now that I have brought him here, I am asking him to leave. Now he can go wherever he likes, for I am no longer responsible for him. Теперь же, приведя его обратно, я хочу, чтобы он оставил меня. Он может идти куда угодно, ибо я за него больше не отвечаю. Prabhu, Kala Krishnadas was influenced and allured by nomads or gypsies who enticed him with women. Комментарий. Кала Кришнадас поддался искушениям цыган-кочевников, которые завлекли его женщинами. Maya is so strong that Kala Krishnadas left Śrī Caitanya-Mahaprabhu's company to join gypsy women. Майя так сильна, что ради цыгана Кала Кришнадас ушел от Шри Чайтанья-Махапрабху. Even though a person may associate with Caitanya-Mahaprabhu, he can be allured by Maya and leaves the Lord's company due to his slight independence. Даже тот, кто пребывает в обществе Шри Чайтанья-Махапрабху, может неправильно распорядиться своей ничтожной независимостью и, прельстившись Майей, уйти от Господа. Only one who is overwhelmed by Maya can be so unfortunate
as to leave Śrī Caitanya Mahaprabhu's company. Yet, unless one is very conscientious, the influence of Maya can drag one away, even though he be the personal assistant of Śrī Caitanya Mahaprabhu. Оставить общество Шри Чайтанья Махапрабху способен только самый несчастный человек, попавший под влияние Майи. Однако даже личного слугу Шри Чайтанья Махапрабху Майя может привести к падению, если тот недостаточно бдителен. And what to speak of others? Что же тогда говорить об остальных? You and me. О вас и мне. The Bhattacharya used to increase their numbers by using women to allure outsiders. This is factual evidence showing that it is possible at any time to fall down from the Lord's association. Бхаттахари увеличивали свою численность, заманивая к себе новых людей. Как яствует из истории падения Кришнадаса, лишиться общества Господа можно в любой момент. One need only misuse his little independence. Достаточно злоупотребить своей ничтожной независимостью. Once fallen and separated from the Supreme Personality of Godhead, from his association, one becomes a candidate for suffering in the material world. Тот, кто пал и утратил возможность общаться с Верховной Личностью Бога, обрекает себя на страдания в материальном мире. Although rejected by Śrī Caitanya Mahaprabhu, Kala Krishnadas was given another chance, as the following verse relates. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху отверг Калу Кришнадаса, тому был предоставлен еще один шанс, о чем рассказывается в следующих стихах. It is said, due to our independence, we were in the material world. Говорится, что из-за нашей независимости мы оказались здесь, в материальном мире. And it is our independent choice whether we stay here or we go back to Godhead. И это также зависит от нас, от нашего выбора, останемся ли мы здесь или отправимся назад обратно к Богу. That's if we're fortunate enough to have the information how to go back to Godhead. Если мы достаточно удачливы, и у нас есть информация о том, как вернуться назад к Богу. So the Lord doesn't interfere with your independence, our independence. Господь не вмешивается в нашу независимость. He interfered with Kala Krishnadas's independence. Он вмешался в независимость Кала Кришнадаса. He personally went to the camp of the Bhattacharyas and pulled him out. Он сам лично отправился в лагерь Бхаттахари и утащил его оттуда. According to the picture by the seeker. Если посмотреть на изображение, то он его тащил за шику. But then when he got back to Puri, then he said, I have no more responsibility for him and he can go where he likes. Но когда он вернулся в Пури, он сказал: я больше не отвечаю за него, и он может отправиться, куда он пожелает. But it's a happy ending. Но у этой истории счастливый конец. 66. Etasune Krishnadasa Kanditi Lagila Mahadhyana Kariti Mahaprabhu Chaligila. Hearing the Lord reject him, Kala Krishnadas began to cry. However, Śrī Caitanya Mahaprabhu, not caring for him, immediately left to take his noon lunch. Поняв, что Господь отверг его, Кала Кришнадас зарыдал, а Шри Чайтанья Махапрабху, не обращая на него внимания, пошел обедать. Text 67. Nityananda Jagadananda Mukunda Damodara Tarijani Yukti Tabi Karilidan Tara. After this, the other devotees headed by Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda and Damodara began to consider a certain plan. Тогда другие преданные, Нитянанда Прабху, Джагадананда, Мукунда и Дамодара, стали обдумывать следующий план. Purport: even though a person is rejected by the Supreme Personality of Godhead, the devotees of the Lord do not reject him. And therefore, the Lord's devotees are more merciful than the Lord himself. Комментарий. Даже если Верховный Господь отвернулся от кого-либо, преданные не отвергают такого человека. Иначе говоря, преданные слуги Господа более милостивы, чем Он сам. Narottam Das Thakur sings Charya Vaishnava Seva Nistara Pechi Keba. One cannot be relieved from the material clutches
without engaging in the service of pure devotees. Поэтому Шрила Нароттама Дас Такур поет «Чадия Вайшнава Сева, Нистара Пиечи Кеба». Не служа чистым преданным, невозможно освободиться от материального рабства. The Lord himself may sometimes be very hard, but the devotees are always kind. Thus Kala Krishnadas received the mercy of the 4 devotees mentioned above. Господь иногда может быть очень суров, однако преданные неизменно добры. Так Кала Кришнадас снискал милость 4 упомянутых в этом стихе преданных. 68. Gauradeshi Pathaiti Chayakajan Aiki Kabiyai Prabhura Ragaman. The Lord's 4 devotees considered, we want a person to go to Bengal just to inform Sachi Mata about Śrī Caitanya Mahaprabhu's arrival at Jagannath Puri. Эти 4 преданных рассуждали так. Кто-то должен отправиться в Бенгалию и сообщить Шачимате о возвращении Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапуре. 69. Advaita Shivasiriyata Bhaktagan Saebhya Sibitu Suni Prabhura Agaman. After hearing the news of Śrī Caitanya Mahaprabhu's arrival, devotees like Advaita and Srivas will certainly come to see him. Узнав, что Шри Чайтанья Махапрабху вернулся, такие преданные, как Адвайта и Шриваса, обязательно придут увидеться с ним. 70. E Krishnadasi Diva Gahuri Patana Etakahitari Rakhilena Asfasiya. Let us therefore send Krishnadas to Bengal. Saying this, they kept Krishnadas engaged in the service of the Lord and gave him assurance. Поэтому давайте пошлем в Бенгалию Кришнадаса. Решив так, они позволили Кришнадасу продолжить служить Господу и приободрили его. Prabhu, because Chaitanya Mahaprabhu rejected him, Kala Krishnadas became very, very sorry and began to cry. Therefore, the Lord's devotees took compassion upon him and gave him assurance and encouraged him to continue to engage in the Lord's service. Комментарий. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отверг Калу Кришнадаса, тот зарыдал от горя, но преданные Господа прониклись к нему состраданием, приободрили его и вдохновили служить Господу и дальше. Go back to Vindaki. Yeah. 671. Aradena Prabhustani Kaihila Nividan Agna Deha Gauda Deshi Pataye Kajan. The next day, all the devotees asked Śrī Caitanya Mahaprabhu, please give permission for a person to go to Bengal. На следующий день все преданные стали просить Шри Чайтанья Махапрабху, пожалуйста, позволь нам отправить кого-то в Бенгалию. 72. Tumra Dakshina Gama Shuni Sachiyai Advaitade Bhakta Sabhayachitu Kapai. Mother Sachi and all the devotees headed by Advaita Acharya are all very unhappy due to not receiving news about your return from your South Indian tour. Не ведая о том, что ты уже завершил паломничество по Южной Индии, матушка Шачи и все преданные во главе с Адвайтой Прабху пребывают в горе. 73. Ekajaniyaye kahuk shubha samachan Prabhu kai sekara jayecha tumar. One person should go to Bengal and inform them about the auspicious news of your return to Jagannath Puri. Upon hearing this, Śrī Caitanya Mahaprabhu replied, do whatever you decide. Пусть кто-нибудь один пойдет в Бенгалию и принесет всем радостную весть о твоем возвращении в Джаганнатхапуре. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, поступайте, как знаете. It used to take about 12 days to walk to Puri. Занимает примерно где-то 12 дней, чтобы дойти из Бенгалии в Пури. Text 74. Tabi se Krishnadasi Gauri Paite Aila Vaishnava Savake Diti Mahaprasadadila. In this way, Kala Krishnadas was sent to Bengal and he was given sufficient quantities of Lord Jagannath's food remnants to distribute there. Так Калу Кришнадаса послали в Бенгалию. Для раздачи в Бенгалии ему дали много махапрасада Господа Джаганатхи. 75.
Tabi Godadershaila Kala Krishna Dasa Navadvipa Gela Tenho Satiyai Pasha. Thus Kala Krishna Das went to Bengal, and he first went to Navadvip to see Mother Sachi. Кала Кришнадас отправился в Бенгалию и сначала пришел в Навадвипу, чтобы встретиться с Шачиматой. 76. Mahaprasharadiya Tanri Kailo Namaskara Dakshini Haitiyai Prabhu Kahi Samachara. Upon reaching Mother Sachi, Kala Krishnadas first offered his obeisances and delivered the food remnants, Mahaprasadam. He then informed her of the good news that Śrī Caitanya Mahaprabhu had returned from his South Indian tour. Придя к матушке Шачи, Кала Кришнадас прежде всего поклонился ей и угостил остатками трапезы Господа Джаганатхи Махапрасадом. Затем он сообщил ей хорошую новость. Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из паломничества по Южной Индии. 77. Sunya Anandita Haile Satimatman Shiva Shadiyare Yatta Yatta Bhaktagan. This good news gave much pleasure to Mother Sachi, as well as all the devotees of Navadvip, headed by Srivas Thakur. Эта новость очень обрадовала матушку Шачи и всех преданных в Навадвипе во главе со Шривасой Такуром. This is why Mother Sachi asked her son to stay in Puri, because it's not far from Bengal, and she would receive news frequently. Это та причина, по которой матушка Шачи попросила Шри Чайтанью Махапрабху жить в Пури, поскольку Пури недалеко от Навадвипы, и она смогла бы получать новости о нем очень часто. 78. Sunya Sabara Haili Parama Ulasa Advaita Charja Grihi Gela Krishnadasa. Hearing of Lord Chaitanya's return to Puri, everyone became very glad. Krishnadas next went to the house of Advaita Charja. Услышав о возвращении Господа Чайтаньи в Пури, все были очень счастливы. После этого Кришнадас отправился домой к Адвайтачарье. 79. Acharya Prasadadyakai Namaskar Samyakaila Mahaprabhura Samachar. After paying him respectful obeisances, Krishnadas offered Mahaprasadam to Advaita Charya. He then informed him of the news of Lord Chaitanya in complete detail. Выразив Адвайтачарье почтение и поклонившись ему, Кришнадас передал ему Махапрасад, а затем подробно рассказал все новости о Господе Чайтанье. Text 80. Sunyacharya Goshanir Anandahayila Prema Veshihankara Bahu Mricha Gita Kaila. When Advaita Acharya Goswami heard of Śrī Caitanya Mahaprabhu's return, he became very pleased. In his great ecstasy of love, he made a rumbling sound and he danced and chanted for a long time. Узнав, что Шри Чайтанья Махапрабху вернулся, Адвайта Ачарья Госвами возликовал. Охваченный небывалым экстазом любви, он долгое время издавал громоподобные звуки, танцевал и пел. Text 81. Haridasa Thakure Haila Paramananda Vasudev Tata Gupta Murari Sena Shivananda. Also hearing this auspicious news, Haridas Thakur became very pleased, and so did Vasudev Dutt, Murari Gupta and Shivananda Sen. Добрая весть, принесенная Кришнадасом, доставила много радости Харидас Такуру, а также Васудеве Датте, Мурари Гупте и Шивананде Сену. 82. Acharya Ratna Ara Panditi Vakeshwar Acharya Nidiyara Pandit Gadhara. Acharya Ratna, Vakeshwara Pandit, Acharya Nidhi and Gadadhara Pandit were all very pleased to hear this news. Ачарья Ратна, Вакрешвара Пандит, Ачарья Нидхи и Гададхара Пандит все были счастливы, получив эту весть. 83. Shriram Panditara Pandit Damodar Shriman Panditara Vijay Sridhar.
Sri Ram Pandit, Damodar Pandit, Shriman Pandit, Vijaya, and Sridhar were all also very pleased to hear it. Шрама Пандит, Дамадара Пандит, Шриман Пандит, Виджая и Шридхара также были очень рады этому. 684. Raghava Panditara Chaja Nandana Katena Kaiva Aryacha Prabhuragana. Raghav Pandit, the son of Advaita Acharya, and all the devotees became very satisfied. How many can I describe? Радовались Рагава Пандит, сын Адвайта Ачарьи, и остальные преданные. Разве всех перечислишь? 85. Sunya Sabara Haili Paramna Ulasa Sabi Melegela Shri Advaitara Pasha. Everyone was very pleased and they all gathered together at the house of Advaita Acharya. Все они очень счастливы, собрались в доме Адвайта Ачарьи. 86. Acharya Sabikaile Charana Vandan Acharya Gosani Sabari Kaila Aligan. All the devotees offered respectful obeisances at the lotus feet of Advaita Acharya, and in return Advaita Acharya embraced them all. Все вайшнавы почтительно склонились к лотосным стопам Адвайта Ачарьи, а тот в ответ обнял каждого. Text 87. Dina Devitina Chaja Mahatseva Kaila Nilchalyaiti Achaja Yukti Drita Kaila. Advaita Acharya then held a festival that lasted 2 or 3 days. Thereafter, they all made a firm decision to go to Jagannath Puri. Адвайта Ачарья устроил праздник, который продолжался 2 или 3 дня. После этого все твердо решили идти в Джаганатхапури. 88. Sabameli Navadipe Katrahan Nila De Chaila Satimatra Gerlan. All the devotees met together at Navadip and with Mother Sachi's permission departed for Niladri, Jagannath Puri. Все преданные собрались в Навадвипе и, спросив позволения у матушки Шачи, отправились в Ниладри, Джаганатхапури. 89. Prabhura Samachasuni Kulina Grama Vasi Satyaraj Ramananda Milila Sabhyasi. The inhabitants of Kulinagram, Satyaraj, Ramananda, and all the other devotees there came and joined Advaita Acharya. К Адвайта Ачарье также присоединились жители Кулинаграммы, Сатьяраджа, Рамананда и остальные местные преданные. 690. Mukunda Narahari Raganandan Mukunda Narahari Raganandan Kanda Haite Acharya Tani Haila Nilachalyate. Mukunda, Narahari, Raghunandan, and all the others came from Kanda, Sri Kanda, to Advaita Acharya's home to accompany him to Jagannath Puri. Дома у Адвайта Ачарьи намеревались отправиться вместе с ним в Джаганатхапури, также собрались Мукунда, Нарахари, Рагунандана и остальные преданные из Канды. 691. Śrī Kali Dakshina Haile Paramananda Puri Ganga Tiri Tiri Haile Nadia Nagari. At that time, Paramananda Puri came from South India. Traveling along the banks of the Ganges, he ultimately reached the town of Nadia. В то время из Южной Индии пришел Парамананда Пури. Идя вдоль берега Ганги, он в конце концов достиг Нади. You're in the spotlight. Anyone have any throat sweet? Throat sweet? Thank you. Thank you.
Text 92. Aira mandiri sukhi karire vishram, ay tanvi bhiksha dila kariya samam. At Navadvip, Paramananda Puri took his board and lodging at the house of Sanchi Mata. She provided him with everything very respectfully. В Навадвипе Параманандапури остановился в доме Шачи Маты. Она была с ним очень почтительна и заботилась обо всех его нуждах. Text 93. Prabhuragamana tena tahani shunila sigranil chalayati tana ichahila. While residing at the house of Sachimata, Paramananda Puri heard the news of Chaitanya Mahaprabhu's return to Jagannath Puri. He therefore decided to go there as soon as possible. Живя у Шачи Маты, Параманандапури услышал о возвращении Шри Чайтанья Махапрабху в Джаганнатхапури и решил немедленно идти туда. Text 94. Prabhureka Bhakta Dvija Kamalakantanam Tanilana Nilche Karila Prayana. There was a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu named Dvija Kamalakanta, whom Paramananda Puri took with him to Jagannath Puri. У Шри Чайтанья Махапрабху был один преданный по имени Двиджа Камалаканта. Отправляясь в Джаганнатхапури, Параманандапури взял его с собой. 95. Satvare Chaitanya Milila Prabhure Prabhurananda Haile Panatana Hari. Paramananda Puri very soon arrived at Sri Chaitanya Mahaprabhu's place. The Lord was very happy to see him. Вскоре Параманандапури пришел к Шри Чайтанья Махапрабху. При виде его Господь Чайтанья очень обрадовался. 96. Premaveshikaila charan bandhan Tinha premaveshikaila prabhuhi alingan. In the great ecstasy of love, the Lord worshipped the lotus feet of Paramananda Puri, and in turn Paramananda Puri embraced the Lord in great ecstasy. В великом экстазе любви Господь стал поклоняться лотосным стопам Параманандапури, а Параманандапури в ответ в великом экстазе обнял Господа. Paramananda Puri is Guru Varga. Параманандапури — это гуру Варга Шри Чайтанья Махапрабху. The initiated by Ishvara. No. Mahaprabhu was initiated by Ishvara Puri. They were good brothers. Махапрабху получил инициацию от Ишвара Пури, и Ишвара Пури и Парамананда, они были духовными So братьями. they were both initiated by Madhava Puri. Оба они получили инициацию от Madhavendra Puri. Thank you. Forgot. Оба они получили инициацию от Мадхавендра Пури. So Mahaprabhu is showing the etiquette here, even though he is the Supreme Personality of Godhead. И Махапрабху показывает здесь этикет. Несмотря на то, что он является верховной личностью Бога, He's worshipping he's got his guru's brother, god-brother. он поклоняется духовному брату своего духовного учителя, духовному брату своего духовного учителя. That's 97. Prabhu ke tumas sangira hiti vanchahaya more kripakari kara niladri ashaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "Please stay with me and thus show me a favor, accepting the shelter of Jagannath Puri." Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Прошу, окажи мне любезность и останься со мной, найдя прибежище в Джаганнатхапури». Puri kai tumas sangim rahiti vanchakari gaurahiti chaliailna nilchala puri. Paramananda Puri replied, "I also wish to stay with you.
Therefore, I have come from Bengal, Goda, to Jagannath Puri. Парамананда Пури ответил: «Я тоже хочу быть с тобой. Для этого я и пришел из Бенгалии, Гауды, в Джаганатхапури». Text 99. Dakshina haiti shuni tumara agaman satchianandita ara yata bhaktagan. At Navadvip, Mother Sachi and all the other devotees were very glad to hear about your return from South India. Шачимата и все преданные в Навадвипе очень обрадовались, узнав о твоем возвращении из Южной Индии. Text 100. Sabe asitechna tomara dekhite tan sabara vilamba dekhi ailina tvariti. They're all coming here to see you, but seeing they were delayed, I came alone very quickly. Все они идут сюда, навстречу с тобой, а я, видя промедление с их стороны, не стал ждать и пришел сюда один, впереди всех. Text 101. Kashi Mishra Vashi Nibriti Kegar Prabhu Tamri Dila Ara Sevara Kinkara. There was a solitary room at Kashi Mishra's house, and Śrī Caitanya Mahaprabhu gave it to Paramananda Puri. He also gave him a servant. В доме Каши Мишры была одна комната, в которой никто не жил. И Шри Чайтанья Махапрабху предоставил ее Парамананда Пури. Он также дал Парамананда Пури слугу. Text 102. Ardene Ayala Sharup Damadora Prabhur Atyanta Marmi Rasera Sagar. Swarup Damodar also arrived the next day. He was a very intimate friend of Śrī Caitanya Mahaprabhu's, and he was an ocean of transcendental mellows. На следующий день пришел Сварупа Дамодара. Сварупа Дамодара был очень близким другом Шри Чайтанья Махапрабху, океаном духовной расы. Purport Swarup is one of the names of a brahmachari in Shankaracharya's disciplic succession. Комментарий. Сварупа — это одно из имен, которые носят брахмачари в сампрадае Шанкарачари. Adi Shankaracharya is the head of the Mayavadi Sampradaya. Шанкарачарья является главой сампрадая Майявади. In the Vedic discipline, there are 10 names for sannyasis, and it is customary for a brahmachari, assisting a sannyasi of the designation tirtha or ashram, to receive the title Swarup. В соответствии с ведическими традициями существует 10 титулов саньяси. Если брахмачари прислуживает саньяси, носящему титул тиртха или ашрама, сам он получает имя Сварупа. Swarup Damodar was formerly a resident of Navadvip, and his name was Purushottamacharya. Then, when he went to Varanasi, he took sannyas from a sannyasi designated Tirtha. Дамодара Сварупа ранее жил в Навадвипе и звали его Пурушоттама-ачарья. Затем он отправился в Варанаси и принял саньясу от саньяси, носящего титул Тиртха. Although he received the title of Swarup in his brahmachari stage, he did not change his name when he took sannyas. Хотя имя Сварупа он получил еще в бытность свою брахмачари, приняв саньясу, он не стал менять его. Как саньяси он мог бы именоваться Тиртха, однако решил оставить имя брахмачари Сварупа. Actually, as a sannyas, he should have been called Tirtha, but he chose to retain his original brahmachari title of Swarup. Как саньяси он мог бы именоваться Тиртхой, однако решил оставить имя брахмачари Сварупа. Mahaprabhu also kept the name Chaitanya. Махапрабху также оставил свое имя Чайтанья Out of humility. из смирения. Text 103. Purushottamacharya Tanda Nama Puvashrami Navadvipi Chilatena Prabhuda Charani. When Swarup Damodar was residing at Navadvip under the shelter of Śrī Caitanya Mahaprabhu, his name was Purushottamacharya. Живя в Навадвипе под опекой Шри Чайтаньи Махапрабху, Сварупа Дамодара носил имя Пурушоттама-ачари. Text 104.
Prabhura sannyasi deki onmatahan sannyasi grahana kaile varanasi gya. After seeing that Śrī Caitanya Mahaprabhu accepted the renounced order, Purushottama Acharya became like a madman and immediately went to Varanasi to take sannyas. Зрелище того, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал саньясу, едва не свело с ума Пурушоттама Ачарью. Он немедленно отправился в Варанаси, чтобы тоже принять саньясу. So when Mahaprabhu took sannyas, when he left for Jagannath Puri, Когда Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу и ушел в Джаганнатха-пури, many of the devotees they also left Navadvip. многие из преданных тоже оставили Навадвипу. Because everywhere they went, they would say, "Oh, here we used to do this with Mahaprabhu. Mahaprabhu used to come here. Here he spoke this. Here he did that." Поскольку в любое место, куда бы они ни отправлялись, это места напоминали им: здесь был Шри Чайтанья Махапрабху, здесь он делал это, а здесь мы обсуждали это. So everywhere reminded them of Lord Chaitanya. И все напоминало им о Господе Чайтанье. And then when they remembered Lord Chaitanya, they felt so much pain because now he's gone and left us. И когда они вспоминали о Господе Чайтанье, это приносило им огромную боль, поскольку они вспоминали о том, что сейчас он ушел. So many of them left Navadvip because of that. И многие из них оставили по этой причине Навадвипу. So Swarup Damodar was one of those. И Сварупа Дамодара был одним из них. Text 105. Chaitanyananda Guru Tanra Gya Adilena Tanre Vedanta Paripadayo Samasta Lokeri. At the conclusion of his sannyas, his spiritual master, Chaitanyananda Bharati, ordered him read the Vedanta and teach it to others. Посвятив Пурушоттама Ачарью в саньясе, его духовный учитель Чайтаньянанда Бхарати дал ему такой наказ: читай Веданта Сутру и учи других. Text 106. Parama virakta tenha parama pandita kayamani asriyachi Śrī Caitanya-caritāmṛta. Sri Damodar was a great renunciant as well as a great learned scholar. With heart and soul, he took shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Сварупа Дамодара был очень строг в своем отречении от мира и очень учен. Всем сердцем и душой он принял покровительство Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Text 107. Nistinti Krishna Bhajhiba Eta Karani Anmade Karila Tenha Sannyasa Grahani. He was very enthusiastic to worship Sri Krishna without disturbance, and therefore, almost in madness, he accepted the sannyas order. Он жаждал поклоняться Шри Чайтанье Махапрабху так, чтобы ничто ему не мешало, и потому почти в безумии отрекся от мира. Text 108. Sannyasa Karila Shikha Sucha Tyaga Rupa Yoga Patanai Nila Namahaila Sharupa. Upon accepting sannyas, Purushottama Acharya followed the regulative principles by giving up his tuft of hair, sika, and sacred thread. But he did not accept the saffron-colored dress. Also, he did not accept a sannyasi title, but remained as a naistika brahmacharya. Приняв саньясу, Пурушоттама Ачарья поступил в соответствии с правилами, обрезал прядь волос на затылке и снял священный шнур. Но он не стал облачаться в шафрановые одежды. Он также не взял себе титула саньяси, а остался наштика брамачари. But there are regulative principles governing the renounced order. One has to perform 8 kinds of shraddha. Комментарий. Принятие саньясы регламентируется определенными правилами. Сначала нужно провести 8 различных обрядов шрадха. One must offer obeisances to one's forefathers and perform the sacrifice of Viraja Homa. Затем нужно сделать подношение предкам и провести жертвоприношение Вираджа Хома. Then one must cut the tuft of hair called sika and give up the sacred thread.
Затем следует обрезать прядь волос на затылке, которая называется шика, и снять священный шнур. These are the preliminary processes in acceptance of sannyas, and Swarup Damodar accepted all these. Такова подготовка к принятию саньясы, и Пурушоттама-ачарья выполнил эти требования. However, Purushottama-acharya did not accept the saffron color of a sannyasi name or a danda, and for this reason he remained his brahmachari name. Однако он не стал надевать шафрановые одежды и получать данду и титул саньяси, оставив себе имя брамачари. Actually, Purushottama-acharya did not accept the sannyas order formally, but he renounced worldly life. По сути, Пурушоттама-ачарья формально не принимал саньясы. Он просто отрекся от мирской жизни. He did not want to be disturbed by the formality of the sannyas order. He simply wanted to worship Lord Krishna without disturbance. Therefore, with heart and soul, he took up the renounced order, but not the formalities accompanying it. Он не хотел отягощать себя соблюдениями всех условностей. У него было одно желание — поклоняться Господу Шри Кришне, чтобы ничто не мешало этому. Поэтому в душе он отрекся от мира, но пренебрег связанными с этими формальностями. Renunciation means not doing anything but serving the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Отречься от мира означает не заниматься ничем, кроме служения Верховной Личности Бога Шри Кришне. When one acts on this platform, trying to please the Supreme Personality of Godhead, one is both a sannyasi and a yogi. Если человек действует на этом уровне, пытаясь доставить удовольствие Верховной Личности Бога, то он является и саньяси, и йогом. This is confirmed in the Bhagavad Gita 6.1, quote, "The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is a true mystic, not he who lights no fire and performs no work." Это подтверждается в Бхагавад-гите 6.1. Верховный Господь сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует верно своему долгу, воистине живет в отречении от мира. Именно он настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». So in other words, sannyas means you don't renounce work. То есть саньяс — это значит, что вы не отрекаетесь от работы. Just to become unattached to the fruits of your work. Вы просто становитесь непривязанным к плодам своего труда. And you do the works of whatever the sannyasi's work is, you do that, but without being attached to the results. И вы делаете всю работу, которую обязан делать саньяси, без привязанности к плодам своего труда. In other words, is going in seclusion, renunciation in seclusion, that's not really recommended. Поэтому находиться в уединении, отреченный образ жизни, сейчас это не рекомендуется. Should work without attachment to the result. Необходимо работать, не привязываясь к плодам своего труда. Right? So then you won't be getting any karma. Таким образом, вы не будете зарабатывать карму. Nada, Muni, Das, Adhikari. Hare Krishna. Все мы знаем, насколько усилия, чтобы купить землю здесь, чтобы Прабхупад настолько был привязан к своему, был привязан к распространению. Это труд. Как понимать, какая же разница? Okay, we knew it was very difficult to buy land here in Navadvip. And looks like Srila Prabhupada, he was very attached. He worked very hard to get the land here in Navadvip. Can you explain it?
So you can't be not attached. Ну, вы понимаете, что невозможно быть непривязанным. You got to be attached to something, Вы будете привязаны к чему-то. right? When it's lunchtime, you're attached to eating, Когда приходит время обеда, вы очень привязаны к тому, чтобы покушать. right? When you get a pain in the belly, you're very much attached to running to the bathroom. А когда вас начинает беспокоить ваш живот, вы очень привязаны к тому, чтобы успеть добежать до туалета. You can't be unattached. Вы не можете быть непривязанным, You have to, because desires are there. поскольку желание присутствует. You can't stop desire. Мы не можем остановить желание. Desires just happen, right? They just appear. Желания просто появляются сами собой. So, being attached to Krishna's work is renunciation. Но быть привязанным к работе для Кришны и есть отречение. So you can be attached to Krishna's work. That's not a problem. Поэтому вы можете привязаться к работе для Кришны. В этом нет проблем. Because the result is not for you, it's for Krishna. Поскольку результат, он не для вас, результат для Кришны. So that's the platform of detachment. И это и есть уровень отречения. So you don't have to go away. You don't have to lock yourself away from everything. Поэтому вам нет необходимости уединяться и закрывать себя от всех. That's not the recommended process. Это не рекомендованный процесс. Not for bhakti anyway. Не для процесса бхакти. You engage the senses and the mind, Вы занимаете свои чувства и свой ум, but without expectation of enjoying the result. но без ожидания, что вы будете наслаждаться результатом. So that's technically called akarma. И технически это называется акарма. The result you're doing for Krishna. Результат, он для Кришны. So the result doesn't come to you, it goes to Krishna. Результат, он не приходит к вам, он идет к Кришне. So that's detachment И это отречение automatically. автоматически. Text 109. Guru Tanyagyamagi Aile Nilcha Rati Dini Krishna Prema Ananda Vibhav. After taking permission from his sannyas guru, Swarup Damodar went to Nilchal and accepted the shelter of Śrī Caitanya-Mahaprabhu. Then all day and night, in ecstatic love of Krishna, he enjoyed transcendental mellows in the loving service of the Lord. И спросив разрешения у своего саньяса-гуру, Сварупа Дамодара пришел в Нилачалу и нашел прибежище у Шри Чайтаньи-Махапрабху. Переполняемый экстатической любовью к Кришне, он денно и нощно наслаждался трансцендентной сладостью любовного служения Господу. Text 110. Pandityara avari vakya nahikaro sanim nirjani rai loka savanahi jani. Swarup Damodar was the limit of all learned scholarship. But he did not exchange words with anyone. He simply remained in a solitary place and no one could understand where he was. Никто не мог превзойти Сварупа Дамодара в учености, но он никогда ни с кем не разговаривал. Он просто жил в уединении, и никто не знал, где он. Contradiction. Противоречие. So why is he staying in a solitary place? Почему он жил в уединении? Hiding. Прятался. No one knew where he was. Никто не знал, где он. So in the stage of perfection, На уровне совершенства it means your relationship with Krishna is established or being established, то есть отношения с Кришной у вас уже установлены. like the stage of Ruchi or Shakti. На уровне Ручи и Ашакти. Then it's different. И тогда на этом уровне все уже по-другому. You're not really interested in anything else. Вы уже не заинтересованы ни в чем другом. So that time, it's the bhajan. That time the bhajan becomes prominent. В это время баджан становится основным. But we don't use the bhajan as a sadhana.
Мы не используем баджан как садану, as some people do. как некоторые люди делают. Like the Goswamis or the Babajis, they use there's, it's actually sadhana, but they say it's rag. То есть, как Госвами делали, они называли это баджан, но они называют это... То есть, это является частью саданы, но они называют это рага. Raganuga. Рагануга. But Raganuga Bhakti, it's Raganuga in practice. It's not actually Raganuga. Raganuga, I guess there's 2 degrees of Raganuga. Наверное, существует 2 уровня рагануги. One is the path they follow. It's mainly Shravanam, Kirtanam, Smaranam. То есть один путь, который следует, это в основном Шраванам, Киртанам и Смаранам. With emphasis on Smaranam of Krishna's pastimes. То есть но внимание уделяется смаранам на играх Господа. Which is perfection. И это является совершенством. That's in perfection. That's what they do, remembering Krishna's pastimes. Это то, что они делают в совершенстве. Они помнят о играх Господа. But as a sadhana, we don't follow that. Но в садхане мы этому не следуем. But these others they follow that. Но некоторые этому следуют пути. But actually, the raganuga in perfection, it means that you've understood your relationship with Krishna, your rasa with Krishna. Но рагануга в совершенстве — это когда вы уже понимаете ваши отношения, вашу расу с Кришной. This is ashakti. Это ашакти. Ruchi and ashakti. It's the end of ruchi, beginning of asakti. Это случается уже в конце уровня ручи и в начале ашакти. Then that relationship will manifest in one's heart. И тогда отношения, они проявятся в вашем сердце. And then you'll choose the devotees in that same mood in Krishna's pastimes. И тогда вы выбираете преданного, который находится в том же самом настроении преданного из игр Господа Кришны. And follow in their footsteps. И начинаете следовать по его стопам. You're following raganuga. Anuga means to follow. The rag means spontaneous. So you're following the spontaneous bhaktas, the ragatmika bhaktas. То есть рагануга, нуга значит следовать, а рага значит вкус. То есть вы спонтанно следуете за каким-то из преданных. So that's actually perfection. И на самом деле это является совершенством. But it's not. We don't recommend. Some people recommend that as a bhajan or a sadhana. Некоторые рекомендуют это как баджана, как садана, но мы не рекомендуем этот процесс. We have a different process. У нас другой процесс. So that will be revealed when the devotees are pleased with us, when Krishna is pleased with us. И нам это будет проявлено, когда преданный будет удовлетворен нами, когда преданные будут удовлетворены нами, когда гуру будет нами удовлетворен. So at that stage, then the bhajan is done with great relish. You're actually really experiencing the different rasa of that. И на этом уровне этот баджан совершается в великом наслаждении. Вы действительно ощущаете, вы переживаете это. We can do the same thing now. We can practice remembering Krishna's pastimes, but we won't feel what you're going to feel when you're actually in the stage of ashakti. Мы можем практиковать то же самое, мы можем памятовать о играх Господа, но мы не будем чувствовать то, что мы будем чувствовать, когда мы будем находиться на уровне ашакти. So the activity may be the same, but you have to have the adhikar to actually do that. То есть деятельность будет та же самая, но вы должны обладать достаточной адхикарой, чтобы делать это. Anyway. So this is Swarup Damodar. He's I don't know anyone who's more advanced in
these topics, these Radha Krishna things, that it's only Swarup Damodar and Roy Ramananda Mahaprabhu said those two, they're our acharyas for rasa and something else. То есть и вот Сварупа Дамодара, и никто другой, только еще Рамананда Рай, как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, эти двое, они очень опытны вот в этих расах игр Рада Кришны. Mahaprabhu followed the same thing. И Махапрабху следовал тому же. He, at the last part of his life, В последней части своей жизни, or even earlier on, when he was in Puri, и даже в самом начале, когда он был в Пуре, когда он уже был в Пуре, he was experiencing all these different bhavs. он переживал все эти различные бхавы. That's what he came for. Это как раз то, ради чего он пришел сюда. And he kind of kept himself aloof. Он также, он в это время находился на расстоянии от других, держал себя на расстоянии. Just doing that bhajan, internal bhajan, more or less. Для того, чтобы проводить свой внутренний баджан. But when the devotees came from Bengal, Но когда преданные приходили из Бенгалии, then it would be kirtan, prasadam, darshan. тогда они проводили киртан, вкушали прасадам, получали даршан. When they went away again, then it would go more seclusion again. Но когда преданные уходили, он снова заключал себя в уединение. So seclusion means when one is perfect. То есть уединение, то есть когда вы достигаете совершенства. You're just not interested. You have such a taste that you're just not interested in much else. То есть у вас настолько много этого вкуса, что вы не заинтересованы ни в чем другом. Text 111. Krishna rasa tattva veta deha prema rupa shakshad mahapur buddha dvitiya sarupa. Sri Swarup Damodar was a personification of ecstatic love, fully cognizant of the transcendental mellows in relationship with Krishna. He directly represented Śrī Caitanya Mahaprabhu as his second expansion. Шри Сварупа Дамодара был олицетворением экстатической любви и в совершенстве познал трансцендентную сладость взаимоотношений с Кришной. Он был прямым представителем Шри Чайтанья Махапрабху, его вторым воплощением. Text 112. Granda shloka gita kehe prabhu pasyane sarup pariksha kaili pachi prabhu sone. If someone wrote a book or composed verses and songs and wanted to recite them before Sri Caitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar would first examine them and then correctly present them. Only then would Sri Caitanya Mahaprabhu agree to listen. Если кто-то, написав книгу, сложив стихи или песню, хотел показать их Шри Чайтанье Махапрабху, вначале их должен был проверять Сварупа Дамодара. Лишь после этого Шри Чайтанья Махапрабху соглашался слушать эти произведения. Text 113. Bhakti Siddhanta Vidhuda Arara Sabasa Suniti Nahaya Prabhu Chitara Ulasa. Sri Caitanya Mahaprabhu was never pleased to hear books or verses opposed to the conclusive statements of devotional service. The Lord did not like hearing rasabas, the overlapping of transcendental mellows. Шри Чайтанья Махапрабху не нравились книги и стихи, противоречащие сиддханте преданному служению. Господь не желал также слушать произведения, которые грешили расабхасой, смешением трансцендентных рас. Purport Bhaktisiddhanta Viruddha refers to that which is against the principle of unity in diversity, philosophically known as a Chinta Veda Veda Tattva, simultaneously oneness and difference. Whereas rasabhas is something that may appear to be transcendental mellow, but is actually not. Комментарий. Бхакти-сиддханта Вирудха — это такие утверждения, которые противоречат принципам единства в многообразии, то есть философской доктрине Ачинтья Бхеда-татвы, одновременного тождества и различия. А расабхасой называют то, что на первый взгляд напоминает трансцендентную расу, но в действительности такой не является.
those who are pure Vaishnavas should avoid both these things opposed to devotional service. Чистые вайшнавы должны избегать воззрений, несовместимых с преданным служением. These misconceptions practically parallel the Mayavad philosophy. Подобные заблуждения, по сути, сродни философии Майвады. If one indulges in Mayavad philosophy, he gradually falls down from the platform of devotional service. Тот же, кого привлекает философия Майвады, рано или поздно уйдет с пути преданного служения. By overlapping mellows, rasabhas, one eventually becomes prakrita sahajya and takes everything to be very easy. Смещение расабхаса, в конце концов приводит к тому, что человек становится пракрита сахаджей и начинает относиться к преданному служению очень легкомысленно. One may also become a member of the bold community and gradually become attracted to material activities. Śrī Caitanya-Mahaprabhu therefore advises us to avoid bhaktisiddhanta viruddha and rasabhas. Или же он может присоединиться к общине баулов и со временем снова привязаться к мирской деятельности. Вот почему Шри Чайтанья-Махапрабху наказывает нам избегать бхакта-сиддханта вирудха и расабхасы. Text 114. Ateva sarupagikari parikshan sudhayavari prabhura karanashravan. It was a practice of Sri Damodar Goswami to examine all literatures to find out whether their conclusions were correct. Only then would he allow them to be heard by Śrī Caitanya-Mahaprabhu. Сварупа Дамодара Госвами имел обыкновение просматривать все подобные произведения, чтобы убедиться, что в них нет ошибок. Лишь после этого он позволял зачитывать их Шри Чайтанья-Махапрабху. Purport, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur is saying the same things. There are many parties who follow the path of rasabhas, and followers are sometimes adored by ordinary men. То есть и в комментарии Шрила Бхактисиданта Сарасвати он говорит о тех же самых принципах, что некоторые начинают следовать, заниматься смешением рас и также следовать другим принципам, и это недопустимо. Bhaktisiddhanta's pranam mantras, Siddhanta, Viruddha, Siddhanta, Hanta, those, he's specifically going after those sects of philosophers who preach these doctrines of rasabhas and В Пранама-мантре Бхактисиданта Сарасвати говорится, что он особенно преследовал тех, кто нарушал эти принципы расабхасы. So Swarup Damodar wouldn't let anyone come to Lord Chaitanya Mahaprabhu if their Siddhanta wasn't according to our Achinta Veda Veda Tattva. И Сварупа Дамодара не позволял никому приблизиться к Шри Чайтанье Махапрабху, если то, что они писали, не соответствовало философии Ачинтя Бхеда Бхеда Таттва. Text 115. That's all these asampradayas, 13 asampradayas, Albal, Sadi Goswais. То есть существует 13 апасампрадай. They concoct something out of the teachings, То есть они что-то выдумывают, используя учение, which is against the principle actually of pure devotional service. что на самом деле является противоречит принципам чистого преданного служения. Swarup Damodar was text 116. Sorry, 115. Vidyapati Chandida Sri Gita Govinda Etina Giti Karana Prabhurananda. Sri Swarup Damodar used to read the poems of Vidyapati and Chandidas and Jayadev Goswami's Sri Gita Govinda. He used to make Sri Caitanya Mahaprabhu very happy by singing these songs. Шри Сварупа Дамодар читал Шри Чайтанья Махапрабху стихи Видьяпати и Чандидаса, а также Шри Гита Говинду, Джайадева Госвами, и его пение доставляло Господу Чайтанье огромное блаженство.
they wrote also, amongst their writings, they wrote very intimate songs of Radha and Krishna, describing the different moods. И среди всех произведений они также писали стихи, которые описывали очень интимные отношения и разные настроения Рады и Кришны. Chandidas Vidyapati and Jayadev Goswami. Это писали Видяпати, Чандидас и Джайадев Госвами. Gita Govinda. Гита Говинда. Sometimes on the Sunday, the Gurukul boys, they chant Gita Govinda for Radha Madhava. В воскресенье мальчики из Гурукула, они воспевают Гита Говинду для Рады Мадхавы. We used to chant at evening sometimes also. Мы также иногда воспевали вечером. Jagannath they sing Gita Govinda to Lord Jagannath in Puri every night. А в Пури для Господа Джаганатхи поют Гита Говинду каждый вечер. Very intimate pastimes of Radha Madhava. Там описаны очень интимные отношения Рады Мадхавы. Text 116. Sangiti Gandhava Sama Shastri Prihaspati Damadara Samara Nahi Mahamati. Shri Damodar was as expert a musician as the Gandharvas, and in scriptural discussion he was just like Brihaspati, the priest of the demigods. Therefore it is to be concluded that there was no great personality quite like Swarup Damodar. В музыке Сварупа Дамодара был также искусен, как Гандхарв, а в ведении духовных бесед он был подобен Брихаспати, жрецу полубогов. Иначе говоря, Сварупа Дамодара не знал себе равных. Text 117. Advaita Nitanandare Parama Priyatama Shivasari Bhaktaganir Hai Pranasam. Sri Swarup Damodar was very dear to Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, and he was the life and soul of all the devotees headed by Srivas Thakur. Шри Сварупа Дамодара был очень дорог Адвайта Ачарье и Нитянанде Прабху, и все преданные во главе с Шривасой Такуром любили его больше собственной жизни. Text 118. Se Damodara se Dandava Tahila Charana Padya Shloka Pariti Lagila. When Swarup Damodar came to Jagannath Puri, he fell flat before the lotus feet of Śrī Caitanya Mahaprabhu, offering him obeisances and reciting a verse. Придя в Джаганатхапури, Сварупа Дамодара простерся в поклоне у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху и продекламировал следующий стих. Text 119, it's in prose. I will not repeat it, but this is a translation. O ocean of mercy, Śrī Caitanya Mahaprabhu, let there be an awakening of your auspicious mercy, which easily drives away all kinds of material lamentation by making everything pure and blissful. Indeed, your mercy awakens transcendental bliss and covers all material pleasures. О океан милости, Шри Чайтанья Махапрабху, да прольется на нас благодать Твоей милости, которая без труда рассеивает все скорби и наполняет все чистотой и блаженством. Воистину, Твоя милость пробуждает трансцендентное блаженство и затмевает любые материальные наслаждения. By your auspicious mercy, quarrels and disagreements arising among different scriptures are vanquished. Your auspicious mercy pours forth transcendental mellows and thus causes the heart to jubilate. Она устраняет все противоречия, существующие между разными писаниями. Твоя благодатная милость порождает в сердце духовные вкусы и потому заставляет сердце ликовать. Your mercy, which is full of joy, always stimulates devotional service and glorifies conjugal love of God. May transcendental bliss be awakened within my heart by your causeless mercy. Твоя исполненная радость и милость неизменно вдохновляет на преданное служение
и возвеличивает супружескую любовь к Богу. Так пусть же, по Твоей неизъяснимой милости, в моем сердце пробудится трансцендентное блаженство. Purport. This important verse from Śrī Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā, 8.10, specifically describes the Lord's causeless mercy. Комментарий. Этот важный стих из Шри Чайтанья-чаритамрита Мадхья-līlā 8.10 описывает разные аспекты беспричинной милости Господа. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur explains that Śrī Caitanya-Mahaprabhu, who is the most magnanimous personality of Godhead, distributes his causeless mercy in 3 ways to the conditioned soul. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что Шри Чайтанья Махапрабху, самое великодушное воплощение личности Бога, проливает на обусловленные души свою беспричинную милость 3 способами. Every living entity is morose in the material world because he is always in want. В материальном мире все живые существа пребывают в унынии, поскольку им постоянно чего-то не хватает. He undergoes a great struggle for existence and tries to minimize his miserable condition by squeezing the utmost pleasure out of this world, but the living entity is never successful in this endeavor. While in a miserable condition, a person sometimes seeks the favor of the Supreme Personality of Godhead, but this is very difficult for materialistic people to obtain. Все ведут тяжелую борьбу за существование и пытаются облегчить свои страдания, выжимая максимум наслаждений из этого мира. Однако любые подобные попытки обречены. Охваченный страданиями, человек иногда ищет благосклонности Верховного Господа, однако материалистам получить ее очень непросто. However, when one becomes Krishna conscious by the grace of the Lord, the fragrance of the lotus feet of the Lord expands, and in this way, a materialist may gain freedom from his miseries. Но когда по милости Господа человек обретает сознание Кришны, он начинает ощущать аромат лотосных стоп Господа, что избавляет его от всех страданий. Actually, his mind is cleansed by his transcendental connection with the lotus feet of the Lord. At such a time, one is enlightened by the loving service of the Lord. Эта духовная связь с лотосными стопами Господа очищает его ум, и благодаря любовному служению на человека нисходит просветление. There are many different kinds of scriptures, and by reading them, one often becomes puzzled. But when one receives the mercy of the Lord, his confusion is mitigated. В мире существует множество священных писаний, и их чтение нередко ставит человека в тупик. Но когда он обретает милость Господа, его замешательство проходит. Not only are the scriptural disparities resolved, but a kind of transcendental bliss is awakened, and in this way, one is fully satisfied. Милость Господа не только примиряет противоречивые утверждения различных писаний, но и пробуждает некоторое трансцендентное блаженство, приносящее человеку полное удовлетворение. The transcendental loving service of the Lord constantly engages the conditioned soul in serving the Lord's lotus feet. Through such fortunate engagement, one's transcendental love for Krishna is increased. One's position is thus completely purified, and one is filled with transcendental bliss, accompanied by the spirit soul's jubilation. Трансцендентное любовное служение Господу позволяет обусловленной душе непрестанно служить лотосным стопам Господа. Тот, кому посчастливилось служить Господу, чувствует, что его трансцендентная любовь к Кришне постоянно растет. Это полностью очищает его сердце и наполняет его трансцендентным блаженством и исходящим из вечной души ликованием. Thus, the transcendental causeless mercy of Lord Krishna is manifest in the heart of the devotee. At such a time, material needs no longer exist. Так беспричинная милость Господа Кришны проявляется в сердце преданного. В это время он избавляется от всех материальных потребностей. The lamentation that invariably accompanies material desires also vanishes. Скорбь, неизменно сопутствующая материальным желаниям, тоже проходит. By the grace of the Lord, one is elevated to the transcendental position, and then
the transcendental mellows of the spiritual world are manifested in him. По милости Господа, его слуга достигает трансцендентного уровня, и расы духовного мира входят в него. One's devotional service then becomes firm, and one engages in the Lord's transcendental loving service with great determination. All these combine to fully awaken the devotee's heart with love of Krishna. Его решимость заниматься трансцендентным любовным служением Господу становится непоколебимой. Все это позволяет любви к Кришне полностью пробудиться в сердце преданного. In the beginning, a conditioned soul is bereft of Krishna consciousness and is always morose in his material activities. Вначале, когда обусловленная душа лишена сознания Кришны, материальная деятельность приносит ему одну тоску. Later, by associating with the pure devotee, one becomes inquisitive to know the absolute truth. In this way, one begins to engage in the transcendental service of the Lord. Со временем, благодаря общению с чистыми преданными, у человека появляется желание постичь абсолютную истину. Так человек встает на путь трансцендентного служения Господу. Next, by the Lord's grace, all misconceptions are vanquished and the heart is cleansed of material dirt. It is only then that the pleasure of transcendental bliss is awakened. Затем, по милости Господа, он избавляется от всех заблуждений, и его сердце полностью очищается от материальной скверны. Только тогда в нем пробуждается трансцендентное блаженство. By the Lord's mercy, one is completely convinced of the value of devotional service. По милости Господа, преданный окончательно убеждается в важности преданного служения. When one can see the pastimes of the Lord everywhere, he is firmly situated in transcendental bliss. Когда же преданный обретает способность повсюду видеть игры Господа, это говорит о том, что он окончательно утвердился в трансцендентном блаженстве. Such a devotee is relieved of all kinds of material desires, and he preaches the glories of the Lord all over the world. Такой преданный избавляется от всех материальных желаний и проповедует славу Господа по всему миру. These Krishna-conscious activities separate him from the material activities and the desire for liberation, because at every step the devotee feels himself connected with the Supreme Personality of Godhead. Эта деятельность сознания Кришны позволяет преданному держаться в стороне от материальной деятельности и стремления к освобождению. Так он постоянно чувствует связь с Верховной Личностью Бога. Although such a devotee may sometimes be involved in household life, he is untouched by material existence due to his constant engagement in devotional service. Thus, everyone is advised to take shelter of devotional service to become happy and liberated. Даже если такой преданный ведет семейную жизнь, благодаря постоянной сосредоточенности на преданном служении, его это никак не затрагивает. Вот почему Писание рекомендует каждому встать на путь преданного служения и тем самым обрести счастье и свободу. Did anyone get the three ways how he distributes his transcendental mercy? Кто-нибудь понял какие это три способа, как Господь распространяет свою трансцендентную милость? Let's see. In the material world, we're in a miserable position. В материальном мире мы все находимся в страданиях, в ужасном положении. When one becomes Krishna conscious by the grace of the Lord, the fragrance of the Lord's feet expand. Когда кто-то встает на путь преданного служения, и тогда аромат лотосных стоп Господа достигает его. In other words, when one takes to Krishna consciousness, Другими словами, когда кто-то принимает преданное служение, сознание Кришны, it says his mind is cleansed by the transcendental connection with the lotus feet of the Lord. говорится, что его ум очищается благодаря трансцендентной связи с лотосными стопами Господа. It means because devotional service is transcendental, it's not different from the Lord.
Преданное служение, оно трансцендентно, оно не отлично от Господа. So any aspect of devotional service, hearing, chanting, remembering, serving, etc., that's all that you're connected with Krishna. И при помощи любого аспекта преданного служения, шравана, то есть повинования, воспевания и любой какой деятельности, это связывает вас с Кришной. And this way the mind becomes purified. И таким образом ум очищается. And when you're purified, then this confusion about the proper path, because there's many different opinions in scriptures, that confusion goes away. И когда ваш ум очищается, то ваши сомнения, которые, поскольку существуют разные пути, эти сомнения, они уходят. Вы уже знаете, каким путем следовать. And that service is so nice that one will keep on doing it. И это служение настолько удивительно, что вы продолжаете заниматься им. And that means there's some attachment there. Это значит, что возникает привязанность. And then by such fortunate engagement, by continuing devotional service, one's transcendental love for Krishna is increased. И благодаря тому, что вы продолжаете заниматься преданным служением, то ваша трансцендентная любовь начинает увеличиваться. That was 4 things. 4 вещи. We did 3. And also, when the Lord bestows His mercy upon us, И также, когда Господь проливает свою милость на нас, our material needs evaporate. все наши материальные нужды уходят. That will be the stage of ruchi. Это будет уровень ручи. Nishta and ruchi. Ништха и ручи. Anyway, you can get more things out. Так или иначе, вы можете даже больше получить из этого, не только 3. You're all experienced in these matters, right? Вы все очень опытны в этой теме. Вот это предложение. Когда же преданный обретает способность повсюду видеть игры Господа, это говорит о том, что он окончательно утвердился в трансцендентном блаженстве. Можно прокомментировать. Это находится к концу. 15 ряд к концу выше. He says when the devotees, he can see the pastimes of the Lord everywhere. Can you find it, sentence? Where is that? First paragraph, second paragraph? К концу 10 предложений, 10 ряда. Когда преданный обретает способность What is the question? What is the question? Can you comment on it? But one can see the pastimes from there. Well, this is imperfection. When one reaches the stage of perfection, Это уже на уровне совершенства, когда кто-то достигает этого уровня совершенства. he says you can see the pastimes of the Lord everywhere. Здесь говорится о том, что он может видеть игры Господа везде. Whether that's the actual Nitya Lila he's seeing, Непонятно, видит ли он Нитья Лилу or the Aprakat Lila, или Апракат Лилу, or whether it's the, could be the Sankirtan Lila, это может быть Лила Санкиртаны. just like our ISKCON is an extension of Mahaprabhu's Sankirtan Lila.
Как, например, наше движение Искона, оно является продолжением движения Санкиртаны Господа Чайтаньи. It's a continuation of his, because he told the devotees, you go out and preach all over the world, you preach Krishna. Поскольку он сказал, чтобы преданные по всему миру проповедовали So сознание that's what Кришны. we're doing. Это как раз то, что мы и делаем. So you can see that's also a pastime of the Lord, И вы это тоже можете видеть как игру Господа, indirectly. косвенную игру Господа. You can see the Lord's desire is being executed, being fulfilled. Вы можете видеть, что желание Господа, оно выполняется. But it may refer to when one can actually see the Nitya-lila pastimes going on. Но, возможно, здесь указывается на тот уровень, когда преданный видит уже Нитья-лилу. So then it says a devotee is relieved from all kinds of material desires. И здесь говорится, что в этот момент преданный избавляется от всех материальных желаний. So our material desires for happiness cannot compare with the happiness that you can experience by seeing Krishna's pastimes. Выполнение наших материальных желаний невозможно сравнить с тем наслаждением, которое вы получаете, когда вы видите игры Господа. So the material desires won't come anymore. They won't have any meaning. То есть материальные желания уже не будут к вам приходить, а точнее сказать, они уже не будут иметь какого-либо значения. They won't bother you. They won't interest you anymore. Они уже не будут вас интересовать и беспокоить. Because you've already got what you were looking for. If for immaterial desires, you're looking for some relief and pleasure, you already got that. То есть, что мы пытаемся получить от удовлетворения наших материальных желаний? Мы пытаемся получить счастье и какой-то комфорт, но вы это уже получаете. Only you got it in a much greater degree than you could get it materially. Вы даже получаете это больше, чем вы могли бы получить это в материи. So you're not going to give up something superior for something inferior. Поэтому что-то более высокое вы не будете отвергать ради чего-то низкого. And Prabhu then he preaches the glories of the Lord all over the world. И здесь Прабхупада говорит, что такой преданный начинает проповедовать славу Господа по всему миру. So that's what Prabhupada practically did. Это как раз то, что Шрила Прабхупада сделал на практике. He said, I was so happy in Vrindavan, Он говорил, я был так счастлив во Вриндаване, Radha Damodar, в храме Рада Дамодара. doing his bhajan. His bhajan was right in the book. Он занимался своим баджаном, он писал книги. But out of compassion and the order of the Guru, then he wants to fulfill the Lord's desire. And Но из сострадания и выполняя наставления своего духовного учителя, он занялся выполнением того, что желал Господь. so he's giving up his own happiness for others' happiness. Он оставил свое собственное счастье ради счастья других. So that stage, it doesn't matter, И вот на этом уровне уже не важно, how you maintain your life. как вы будете поддерживать свою жизнь. In other words, whether a sannyasi or a household, it doesn't matter. То есть, другими словами, являетесь ли вы саньяси или домохозяином, это уже не важно. This is advanced. You've got to get up to it's after anartha nivritti, it's after nishta, it's there's steady devotee. То есть и до этого уровня нужно добраться. Это после анартха неврити, после ништи. Это уже уровень утвердившегося преданного. You're self-realized. Вы самореализованы. You're getting pleasure from that, Brahmananda, Вы получаете наслаждение от Бхавананды. and more pleasure from the activities in Krishna consciousness. И еще больше наслаждения от деятельности в сознании Кришны. So this is the type of devotee is being described here. И именно этот тип преданных описан здесь. Okay, we'll just finish off Swarup Damodar. Text 120.
Uttana Mahaprabhu Kaili Alingana Duijani Pramavashi Haili at Chaitanya. Śrī Caitanya-Mahaprabhu raised Swarup Damodar to his feet and embraced him. They both became ecstatic in love and fell unconscious. Шри Чайтанья-Махапрабху поднял Сварупа Дамодара и заключил его в объятия. В приливе экстатической любви они оба потеряли сознание. Text 121. Gata shani duijani sthiriya vihailo tabi Mahaprabhu tanri kahiti lagila. After they had regained their patience, Śrī Caitanya-Mahaprabhu began to speak. Когда они пришли в себя, Шри Чайтанья-Махапрабху начал говорить. 1, 2, 2. Tumiyasi biyaji swapnati dakhila bhala haila anda yena duina chapaila. Śrī Caitanya-Mahaprabhu said, I saw in a dream that you were coming, and so this is very auspicious. I have been like a blind man, but your coming here has restored my vision. Шри Чайтанья-Махапрабху сказал, мне сегодня приснилось, что ты пришел. Это хороший знак. Я был подобен слепцу, однако твой приход вернул мне зрение. Text 1 to 3. Sarupakahi Prabhu Morakshama Aparad Tumachari Anyatra Jenu Karinu Pramad. Swarup said, my dear Lord, please excuse my offense. I gave up your company to go elsewhere, and that was my great mistake. Сварупа ответил, дорогой Господь, пожалуйста, прости мне мое прегрешение. Я оставил твое общество и отправился куда-то еще. Это было большой ошибкой. 124. Tumura charani mora nahi prema lesha tumachari papi muni genu anya desha. My dear Lord, I do not possess even a trace of love for your lotus feet. If I did, how could I have gone to another country? I'm therefore a most sinful man. Дорогой Господь, у меня нет даже следа любви к твоим лотосным стопам. В противном случае, разве смог бы я расстаться с тобой и отправиться в далекие края? Из этого явствует, что я последний грешник. He went to Varanasi. He left Navadvip and went to Varanasi. Он оставил Навадвипу и ушел в Варанаси. 125. Muni tuma charila tumi morina chadila kripa pashigari bandi charana anila. I gave up your company, but you did not give me up. By your rope of mercy, you have bound me by the neck and brought me back again to your lotus feet. Хотя я бросил тебя, ты от меня не отказался. Набросив мне на шею аркан своей милости, ты вернул меня под сень своих лотосных стоп. 126. Tabi Sharup Kaila Nitaira Charana Vandan Nityananda Prabhu Kaila Prema Alingana. Swarup Damodar then worshipped the lotus feet of Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu in turn embraced him in the ecstasy of love. Затем Сварупа Дамодара поклонился лотосным стопам Нитянанды Прабху, а Нитянанда Прабху в порыве любви обнял его. 27. Jairananda Mukunda Shankara Sababhoma Sabasangayate Yogya Karili Milan. After worshipping Nityananda Prabhu, Swarup Damodar met Jagadananda, Mukunda, Shankara and Sarvabhauma, as was befitting. Выразив почтение Нитянанде Прабху, Сварупа Дамодара приветствовал в соответствии с этикетом Джагадананда, Мукунду, Шанкару и Сарвабхаму. 128. Paramnanda Puri Kaila Charana Vandan Puri Goswami Tanya Kailo Prema Alingana. Swarup Damodar also offered his worshipful prayers to the lotus feet of Paramananda Puri, who in return embraced him in ecstatic love. Сварупа Дамодара вознес молитву лотосных стоп Парамананда Пури, а тот, в свою очередь, обнял его в экстазе любви. Text 129. Mahaprabhu Dila Chandri Nibhriti Vashagar Chaladi Paricharya Lagi Dila Eka Kinkar. Śrī Caitanya-Mahaprabhu then gave Swarup Damodar residence in a solitary place and ordered a servant to serve him with a supply of water and other necessities. Шри Чайтанья-Махапрабху поселил Сварупа Дамодару в тихом и безлюдном месте, распорядившись, чтобы слуга обеспечил его водой и всем необходимым. Caitanya-Mahaprabhu ki jai, Swarup Damodar ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.
Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Puji. Thank you for the class. Prabhuji, when Swarup Damodar is glorifying Chaitanya Mahaprabhu, then he is saying that by your merciful glance, the disagreements and the quarrels among the different scriptures are vanquished. Когда Сварупа Дамодара прославлял Шри Чайтанью Махапрабху, он говорил, что благодаря твоему милостивому взгляду все противоречия между писаниями исчезают. So sometimes we see that apparently we see quarrels and disagreements among devotees also. Но мы видим, что возникают также недопонимания и ссоры среди преданных. So does the merciful glance of the Chaitanya Mahaprabhu, if invoked, can in a way like vanquish the quarrels and disagreement, apparent quarrels and disagreement among the devotees? Может ли милостивый взгляд Шри Чайтаньи Махапрабху устранить также современные недопонимания и ссоры среди преданных? You can say in one sentence. You can say that. Can you say it in one sentence? Sorry, I couldn't hear it. When Swarup Damodara he glorified Lord Chaitanya, he said, "By your merciful glance, you dissolve all quarrels among devotees." And now we can see there's a lot of misunderstanding and quarrels among devotees. And can Lord Chaitanya he dissolve all this problem if he glance on us? That means we're not we're getting Lord Chaitanya's mercy or what? И что это значит? Получаем ли мы милость Господа Чайтаньи или нет? The quarrels of devotees. Все эти недоразумения, то есть разногласия среди преданных, are generally about the different ways to approach things. То есть обычно они возникают из-за того, что у нас есть как бы разные способы к чему-то, к тому, что мы делаем. They're not about. There's not a contention about the goal of life or. И никогда это не связано о цели нашей жизни. The process to achieve it. Или процесс, при помощи которого можно этого достичь. They're just generally different contentions about how to achieve the goal. Обычно просто это возникает из-за разных способов, как достичь этой цели. Из-за разных пониманий, каким способом достичь этой цели. So there'll always be differences. Всегда будут различия. Of opinions. Различия во мнениях. That's why there's so many instructions, because people are different. Именно поэтому существует так много различных наставлений, поскольку люди, они различаются, разные. There's different scriptures for those affected by the different modes of nature. Есть разные писания для тех, кто находится под влиянием различных гун природы. The Bhagavatam is for those in the mode of goodness. Бхагаватам для тех, кто находится в гуне благости. But if we're not in the mode of goodness, но если мы не в гуне благости, if we're not transcendental, если мы не трансцендентны, that means we're affected by the modes of nature. Это значит, что мы находимся под влиянием гун природы. And so sometimes rajas is prominent, sometimes sattvic, and sometimes tama. Поэтому иногда начинает преобладать раджа-гуна, иногда гуна благости, иногда тама-гуна. So according to the particular your particular mentality at the time, how you're affected, you're going to see it a different way. You may see things a different way. И в соответствии с тем, какая гуна на вас влияет в определенный момент, вы можете вещи видеть по-разному. I have experience. I was used to being part of the management.
У меня есть личный опыт. Я раньше был частью руководства. And somebody came up and they spoke and they said this, and we said, yeah, very good, and everyone voted, let it be. То есть, например, кто-нибудь заходил, он начинал рассказывать, как это все было, и все с ним соглашались, мы голосовали все за. It sounded right. И это казалось очень правильным. Then later on, somebody else contested it. Why have you said this? Но позднее кто-то начинал говорить, а почему вы сказали таким образом? And they gave their presentation, it sounded just right. И он давал свою презентацию, и звучало очень правильно. So then we overrode the first one, И поэтому мы исключали первый, and then someone else came and did the same thing. но потом приходил третий человек и делал то же самое. And we thought, how could we done that in the first place? When you hear explanation like this, how could we have all got on board on the first one, which was different? И потом мы все задумывались, как вообще получилось так, что когда мы услышали первое объяснение, мы все это приняли. So it depends on the environment, you see. То есть в зависимости от окружения, if the mode of goodness is prevalent, если преобладает гуна благости, then the solution will be more longer lasting. то решение, которое вы примете, оно будет более продолжительным. But if you're in passion or ignorance, that won't be satisfying for you. You want something to see something happen now, kind of thing. Но если вы находитесь под влиянием гуна-страсти и невежества, вас это удовлетворять не будет. Вы захотите увидеть изменения прямо сейчас. So then you'll champion this. No, this is going to be the quickest way to do this. И тогда вы начинаете искать наиболее быстрый способ решения. So unless we're transcendental all the time, then obviously we got to live with these differences. И до тех пор, пока мы не будем трансцендентны, не находиться на трансцендентном уровне все время, то все равно будут возникать вот эти различия. So with devotees, we're not talking about differences in philosophy or differences in goals or differences in actual the process, the path to the goal. We're not disputing that. И как преданные мы не спорим о цели нашей жизни, о философии, о способе достижения. То есть об этом мы не спорим. Because you have the other, you got the yoga, vasista, you got the karma kanda, you got the jnana kanda. Но существует карма-канда, гьяна-канда, васиштха, Dharma shastra, artha shastras, дharma-шастра, артха-шастра. they're there because to catch different people who have different mentalities. Они существуют для того, чтобы охватить всех людей, поскольку у всех разный менталитет. So differences will always be there, Поэтому различия всегда будут существовать. and differences are also good, Различия — это тоже хорошо. and they'll always be there. И это будет всегда. And Krishna doesn't resolve it. И Кришна, он не разрешает это. I think it's in the section of the personified Vedas Я думаю, это в части молитвы олицетворенных вед, when there's a discussion what is the topmost scripture, etc. когда идет обсуждение, какая же шастра является величайшей. It's decided that the Bhagavatam is it's the one in the mode of goodness. И они приходят к решению, что на самом деле это Бхагаватам, поскольку он находится в гуне благости. But then Krishna was there somewhere. It may have been that section, but how it was translated in Brihad Bhagavatamrita. Но как это переведено в Брихад Бхагаватамрите, то есть там присутствовал Кришна. So they said Krishna, okay, what's the final word, Krishna? We'll accept. И они спросили у него, твое последнее слово, мы это примем. You got all these different opinions, which is correct. Они представили, вот есть разные мнения, и какое из мнений правильно. And guess what Krishna said? И угадайте, что Кришна ответил. If you can explain it. Krishna said, if you can show the reference of scripture, if you can explain it logically, I'll accept that one. Кришна ответил, если вы сможете логически объяснить, то я это приму. So he said, if they can explain the scripture logically, he said you have to accept it. И он сказал о том, что если Писание представлено логически, то вы это должны принять.
So Krishna, he could have said, if I was God, I would have said, but Krishna, he didn't say that. He didn't like, once and for all, this is it. То есть Кришна, если бы я, например, Богом был, я бы указал, какое. Но Кришна не сказал так, он не установил, что вот это и навсегда. If they can explain it logically, then we have to accept it. То есть что он сказал? Если он может логически представить это, то мы должны это принять. But essentially, the things are there for a purpose. Но на самом деле у всего есть предназначение. Not just also to catch everyone from high consciousness to low consciousness. Но также для того, чтобы покрыть каждого с высокого уровня сознания до самого низкого. To get them attached to some scriptural path. Для того, чтобы они привязались к какому-то пути, священному пути. Because ultimately scripture is coming from Krishna, so they're following Krishna's path. That's their benefit. Поскольку все писания на самом деле, они исходят из Кришны, и поэтому они начинают следовать пути Кришны. But also eventually, if you're really inquisitive, determined to find out. Но в конечном итоге, если вы действительно любопытны и действительно хотите узнать истину, Eventually, you're going to come to a pure devotee of Krishna. в конечном итоге вы приблизитесь к чистому преданному Кришне. Because they're the ones that can actually resolve all the questions, Поскольку all the differences. именно они могут разрешить все противоречия и ответить на вопросы. Krishna's his body is self-contradictory. Само тело Кришны, оно противоречиво. So when you accept that Krishna is self-contradictory, you accept that. И когда вы принимаете, что Кришна сам по себе противоречив, No one else is like that. и никто не подобен этому, Then you'll come to accept Krishna. тогда вы начинаете принимать Кришну. Because you've heard that, you've come to a pure devotee of Krishna, and that's your fortune in life. Поскольку вы приблизились к чистому преданному Господа Кришны, и это великая удача в вашей жизни. So that's one good thing about the questioning. If you're really serious, eventually you're not going to be satisfied, but only the pure devotee can actually satisfy you. И в этом и есть это великолепие задавания вопросов, поскольку если вы не удовлетворены и вы любопытны, вы будете спрашивать, пытаясь узнать, и в конечном итоге вы приблизитесь к чистому Because they're the only ones that know Krishna. Поскольку они единственные, кто знает And when you know Кришну. Krishna, all contradictions are resolved in Krishna. Когда вы знаете Кришну, то все противоречия в нем разрешаются. So Krishna likes it like that. И Кришне He's made так it like нравится. Он сам сделал это таким образом. Yeah. So, but anyway, as far as devotees are concerned, we already accepted as, Krishna's the supreme personality of Godhead. There's no quarrel about that. Or the Yuga Dharma is Nam Sankirtan. There's no question about that. То есть и как преданные мы все принимаем, что Кришна — это верховная личность Бога, у нас не возникает здесь противоречий, и что Юга-дхарма — это воспевание святых имен, здесь противоречий тоже нет. I mean, what advice would you give to a devotee who became confused after seeing many different parties of opinions on some issues which apparently seem as a controversial? И какие рекомендации вы можете дать преданному, который запутался во всех вот этих противоречиях и различных рекомендациях? For instance, that in today's world, due to this technology like YouTube and everything, there's a simple controversy about maybe Ritvik philosophy or women Diksha Guru. So then what happens? One party posts his videos on the YouTube, other party posts his videos on the YouTube. So then this new devotee becomes confused by seeing so much disagreement and quarrel, which is apparently made public with the help of the technology. So then what advice would you give to such a devotee who is confused by seeing this type of quarrels, disagreements and controversies within our movement? То есть, например, сейчас, на данный момент, благодаря развитию технологии, все становится очень доступным. Например, на YouTube вы можете послушать. Одна группа, она выкладывает свое мнение по поводу, например, женщин-гуру там, или ритвиков, а другая группа выкладывает свое мнение. И начинающих преданных это может быть полностью сбить с толку. То есть что вы можете посоветовать, что вы можете порекомендовать, как можно такому преданному помочь?
you show them Srimad Bhagavatam, it said, in Kali Yuga, it's symptomized by the age of quarrel. То есть покажите им Бхагаватам, укажите там, что одно из качеств Кали-юги, как она характеризуется, это то, что возникают эти ссоры. We're in Kali Yuga, even the devotees are quarreling. И посмотрите, мы находимся сейчас в Кали-югу, и даже среди преданных возникают раздоры. So Bhagavatam is right. Бхагаватам правильный. So accept Bhagavatam. Поэтому прими Бхагаватам. It predicted this will happen. В Бхагаватам предсказано, что это будет происходить. Then, when you read Bhagavatam, you come across one chapter. Bhagavatam is the answer to all questions. Потом вы начинаете читать Бхагаватам, и в Бхагаватам говорится о том, что в самом Бхагаватам можно найти ответы на все вопросы. See, bhakti is carefully protected. Посмотрите, бхакти, оно очень защищено. So it's not only protected by the path of karma, jnana, and yoga. Anyone who's not really serious, they'll get diverted. То есть бхакти защищается не только кармой, гьяной и йогой, то есть те, кто несерьезно, они сразу же сворачивают на одно из этих трех путей. But it's also very esoteric. It's secret. It's not for everyone. Это очень эзотерическое знание, это секретное, но не для всех. It's only for the faithful and those who have the good adhika qualities, humility and это только для тех, кто обладает верой, и для тех, у кого достаточно адхикары и качеств, необходимых качеств. The problem of the arguments, we're using the intellect too much rather than just accepting. То есть проблема, когда возникают эти разногласия, то мы слишком опираемся на наш собственный интеллект. Мы не принимаем. Should we bring secular management techniques into our society? Должны ли мы вводить в наше общество определенные способы управления? They're professional, they're successful, we should follow their... Посмотрите, они профессионалы, они успешны, должны ли мы это вводить? One can take whatever small little bit good practice, but unless and until it is guided by a proper head, Brahman head, no secular thing can work in the devotee society. That is at least my experience. That it requires a Brahmana cool mind to implement these secular things in our movement, so that we take only catch the fish without getting wet. That's the thing. То есть эти способы управления, они возможны только если есть браман с холодным разумом. То есть They're two different things. They have two different goals, right? We have two different goals. У нас две различные цели. Their goal is, the end of their goal is sense gratification. То есть конец их цель — это удовлетворение чувств. Our goal is to give up sense gratification. А наша цель — оставить удовлетворение чувств. By achieving a higher sense gratification, a spiritual sense gratification. Благодаря тому, что мы достигнем высшего духовного удовлетворения. We're all volunteers here. Мы все добровольцы. They're all paid people. So it's completely different thing. А этим людям им всем платят. То есть абсолютно разные вещи. But if it works, take it. Но если что-то из этого работает, принимайте. But I'm saying there are these. There'll always be different. Whatever someone's coming out with, there'll be different opposing views. We're different people. Но, как я говорю, поскольку мы все различные, люди всегда будут разное видение и разное мнение. But it's okay. Ну, в этом нет ничего плохого. That's life. Такова жизнь. Я прочитал один комментарий, что если какие-то противоречия, нужно медицинские писания искать утверждение. I'm reading one commentary, then we have some contradictory. We should find answer in Shastras. Yes. Но самый лучший ответ Шастры, тот ответ, который не категоричный, который
не дает возможность никаких противоречий быть. But the best answer is the answer on which you have no any contradictory, the very strong answer. It's the best answer is, like bold answer without any contradictory, very straightforward. For you. Это ваше убеждение для вас. Нет, это был комментарий. He found in some commentary. Huh? He found this in Комментарий Бхактисиддханты. in the commentary of Bhaktisiddhanta Saraswati. Lucky. Lucky. Для But there'll be more. Но на самом деле есть еще больше. Even Brahma's confused. Даже Брахма запутался. His four heads. У него 4 головы. Very smart. Он очень разумен. So even he gets bewildered, so it's not a big thing. То есть даже он пал в замешательство, это не что-то такое необычное. As long as you don't stop the process of the Sankirtan. До тех пор, пока вы не останавливаете процесс санкиртаны. The ones that stop, then they're lost. Тот, кто остановился, вот он и потерян. Which also happens. Some people leave. И это случается, люди уходят. So Prabhu said, your love for me will be shown by how you cooperate after I've gone. Шрила Прабхупада говорил, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать после того, как я уйду. But see what the history is. Those that stop the process, what happens to them, and those that stay, it's the difference. Но посмотрите на разницу между теми, кто оставил этот процесс, и между теми, кто остался в процессе. Prabhupada ki jai. Mahaprasad ki jai. Okay.